Namaste, hope everyone is doing great. Welcome back to my channel. This is Shiva. You're watching Car Talk with Shiva Garden. So, మన దగ్గరికి టాటా సఫారీ వచ్చింది అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1 year old కార్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఇది మనకి బయట అక్కడ పార్క్ చేశారు అండ్ కస్టమర్ ఏమో సేలింగ్కి వెళ్ళారు. సో అక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ పెయింట్ సర్ఫేస్ మీద మీకు వైట్ మార్క్స్ అనేది ఫామ్ అయిపోయాయి అండ్ అవి కంటామినేట్ అయిపోయి పెయింట్ సర్ఫేస్ మీద డిపాజిట్స్ అయిపోయాయి. సో అది మనం రిమూవ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ త్రూ స్టాండింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ క్లీన్ చేస్తున్నాం. దానికోసమే వీఆర్ డూయింగ్ ఎ డీప్ క్లీనింగ్ ఆన్ దిస్. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్లీన్ చేస్తున్నాం. మనం దీనికంటే ముందు మనం వాష్ చేసాం అండ్ వాష్లో కూడా మనకి పోలేదు. సో వీ ఆల్సో ట్రైడ్ విత్ స్టీమ్ వాష్లో కూడా మనకి ఏం డిఫరెన్స్ ఏం కనిపించలేదు. సో క్లీన్ చేసి మనం చూస్తాం దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో. సో క్లీన్ తర్వాత మనం శాండింగ్ ప్రాసెస్ చేసి శాండింగ్ తర్వాత మనం కాంపౌండింగ్ అండ్ పాలిషింగ్ చేస్తాం యాజ్ వీ జనరలీ డూ విత్ ద పెయింట్ కరెక్షన్ థింగ్స్. So then we'll be applying ceramic coating. So step by step we will be able to see what are we doing into this and we'll meet you next week. The CarzSpa operates right next to our house, so we thought we'll get our vehicle checked. So my vehicle had a little paint damage on it. So I got it over here, and Shiva here, he actually walked us through the entire process very well. He showed us what procedures are there, and he suggested the best one for me. And I can see that it is really good because there are no paint spots left in my car anymore, and it's as good as new. Thank you so much. Thank you.